Hello everyone, welcome back to the next session, shift registers. So we'll see what are shift registers and what are the different types of shift registers in this session. So actually in the previous classes we have learned different types of flip-flops. So in that flip-flop we have learned about a D flip-flop. I hope you remember the D flip-flop. In the D flip-flop, that flip-flop is also called as the data flip-flop or delay flip-flop. And what is the peculiarity in D flip-flop? When you are giving D as 0 and a clock is applied, the output of that D flip-flop will be now 0. Now even if you remove the clock signal, that 0 will remain there. Now if you change it to 1, if you change the input of the D flip-flop to 1, that is you are making D flip-flop as 1, then you are applying the clock. If you don't apply the clock, nothing will happen. If you apply the clock at either the positive edge triggering or at the negative edge triggering, again you can see that the output of the D flip-flop will be changed to 1 because you are making D as 1 and you are applying the clock. So output of that flip-flop will be again changed to 1 from whatever previous condition it was. And now if you again remove the clock signal, the output will remain in the 1 state itself. So I can say that D flip-flop can be used for the storage of data. D flip-flop can be used for the storage of the data in the sense that if you are keeping D input as 0, the output will be 0 on the receiving the clock signal, and at the same time if you are making D as 1 and a clock is applied, the output will be again changed to 1. So whatever be the input, the same will be there in the output. So you can store, and if you remove the clock signal also, nothing is going to happen. That output which is already available in the previous state, that is remaining there continuously. Therefore I can say that D flip-flop can be used to store the 1 bit at a time. So if you want to store 1 bit at a time, you can use a single D flip-flop. Suppose if you want to store a number of bits, for example if you are going to store an 8-bit information, you cannot use it by using a single D flip-flop. So you have to use 8 different D flip-flops for storing this 8-bit information, because each flip-flop can store only 1 bit information. So if you want to store 8-bit information, 8 D flip-flops will have to be used. So now we will discuss what are shift registers. So shift registers, actually when you are speaking about a register, the register is something which can store the element, store the inputs, what you are giving, whatever inputs you are giving, that can be stored. So such storage capacity will be there with the registers. Now shift registers will have or will serve two functions. One is it can store the bits or inputs that you are applying, and at the same time it can be used for shifting also, transferring the information or transferring the input bit from one stage to the other stage. As I told you in the previous case, if you want to store 8-bit information, you have to keep or you have to make 8 D flip-flops, and from one flip-flop the data can be transferred to the other. So in that way it can be used for the transferring of the data also, or shifting of the data also. So that is why I can call it as the shift register. So shift registers are a sequential logic circuit which can be used for storing the digital data, and also it can be used for the transferring of the digital information. So several flip-flops will be connected in a chain. One output of one flip-flop can be connected to the input of the other flip-flop, and it goes on, and you can call it as a synchronous type logic circuit because it will be fed from the same clock signal. All the flip-flops will be fed from the same clock signal. So this is the summary of a shift register, and based on how it is connected and based on how you give the input data, based on how you take the output data, you can classify it into 4 different types.
One is serial in serial out shift register, second serial in parallel out shift register, and third one parallel in serial out shift register, and fourthly we have parallel in parallel out shift register. So these are the four types of shift registers. So in serial out shift register, the data will be transferred or it will be inputted. The input will be in the serial form and the output will be in the also in the serial form. Okay, whereas in the, you can see here, the input is applied serially and output is also taken serially. Now serial in parallel out means data input is in the serial form and output is taken in the parallel form. So you can see output is taken from each stages parallelly. So this becomes a serial in parallel out shift register. And the third category is parallel in parallel out. So the data will be given in to each flip-flops in parallel form and output is also taken in the parallel form. Then parallel in serial output means input will be in the parallel form and output will be taken in the serial form. Okay, so this is the different types of shift registers. And parallel in serial output and serial in parallel output are mainly used for digital transmission, especially in modems. Okay, parallel data will be converted because for long distance transmission you prefer serial communication. Serial communication means data will be sent out serially. So whatever parallel data you have, it has to be converted into serial data and has to be transmitted. So what is the type of shift register required at that time? You have to require parallel in serial out, convert the parallel information into serial information. And for long distance transmission, now the serial bits are now transmitted, and at the receiver side the serial data has to be converted into parallel form for easy processing. So you have to keep which kind of device? Serial in parallel out, because the data will be coming in the serial form and it has to be converted into parallel form for easy formatting. So this is what is happening in the modems or communication systems. So while sending, parallel data has to be transferred into serial data for easy transmission, and then at the receiving side that serial data will have to be converted into parallel form. So serial in parallel out. Okay, so that is what is happening in communication system. So these are the basics of shift registers. Now we have to see into the detailed working of the shift registers. So going to the first shift register, serial in serial out shift register. So in serial in serial out shift register, the data will be given in the serial format and the output is also taken in the serial way, that is only one output line will be there. Now you can see this is the block diagram or logic diagram for a serial in serial out shift register. So this is the block diagram. So you can see you can have a number of flip-flops connected in chain like this. Depending upon the number of bits you have to store or you have to transmit. Now if I want to transmit a 4-bit information, I will use 4 flip-flops. 4 D flip-flops will be used there. So I can see in this case I am using a 4-bit information. So the first flip-flop, the input is D. Data input is applied to the first flip-flop. The output of the first flip-flop is given as the input to the next. Then output of the second flip-flop is given as the input to the third, and output of the third is given as the input to the fourth. So this is what is happening. Now let us see how the data is transferred or how the data is stored here. Suppose if you want to store the binary information 1010, see, I am going to store the information 1010, or I want to transfer the information 1010, how it is being stored. So let us see. So 1010, so which is the LSB here? What is the LSB for 1010? This 0, LSB is the rightmost end bit, that is 0 is the LSB. So first you apply 0. So initially you have to
clear all the flip-flops. Clear means you have to, there will be two types of pin that we'll discuss later. There will be clear pin and preset pin in every flip-flop. Every flip-flop there will be two pins, clear pin and preset pin, and when you are giving an input to the clear pin, the output of that flip-flop will be cleared, that is 0. So if you are giving input to the clear pin, output of that flip-flop will be 0. So here you have 4 flip-flops, 1, 2, 3, 4. So to the clear pin of all these 4 flip-flops, I am going to give a input. So the output of all the flip-flops will be clear. That is why I can see I am written here it as 0, 0, 0 and 0. Okay. So all the flip-flops output will be 0. Initially that is the case. So that is what is written here. So initially, clock initially, so initial case I can see that it is all cleared, 0, 0, 0, 0. This is in the what is happening in the initial case. Now next is I have to give the LSB. What is LSB? Here I told you 0. So give the LSB to the first bit, first flip-flop. So first flip-flop you apply 0. Now you apply the clock to every flip-flop. So what happens? ഇവിടെ നിങ്ങൾ 0 കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇൻപുട്ട് എന്താണോ കൊടുത്തത് ആ ഇൻപുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഇപ്പം മാറുന്നത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബിക്കം 0. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു? ഇൻപുട്ടിൽ പ്രീവിയസ്ലി 0 അല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരുന്നു. ആ 0 ആണ് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് ഓൾറെഡി അവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ദെൻ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 0 ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരിക. സിമിലർലി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും 0, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 വരും, ഇവിടെ 0 വരും, ഇവിടെ 0 വരും, ഇവിടെ 0 വരും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? LSB 0 ആയിരുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് 1. നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എടുക്കണം, LSBയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ളത്. സോ യു ആർ ഗിവിങ് 1 ഹിയർ. ഇനി അടുത്ത ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ 1 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഈ 1 കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ 1 കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ FF0ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും 1 വരിക. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രീവിയസ്ലി ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും പണ്ടത്തെ 0 തന്നെ, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും പഴയ 0 തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് പൾസ്. ദെൻ തേർഡ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ബിറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, 0. അടുത്ത ബിറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ, ഇത് 1, ഇത് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും 0 കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. പ്രീവിയസ്ലി ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രീവിയസ്ലി 1 അല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ 1 തന്നെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ 1 ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായി മാറുക. അതുപോലെ ഇത് പ്രീവിയസ്ലി 0 ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. സോ 0, 1, 0, 0 എന്ന് വരും. ഇനി ഫൈനലി അവസാനം നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് കൂടെ കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലേ, യു ഹാവ് ടു ഗീവ് 1 ഹിയർ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങളിവിടെ ഫൈനലി നിങ്ങൾ 1 കൊടുത്തു. 1 കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വിൽ ബി 1. പ്രീവിയസ്ലി ഇത് 0 ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും. പ്രീവിയസ്ലി ഇത് 1 ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ 1 ആയിരിക്കും. പിന്നെ പ്രീവിയസ്ലി ഇത് 0 ആയിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. നൗ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 1, 0, 1, 0 എന്നുള്ളത് ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1, ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0, ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1, ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0. ഓക്കെ, സോ you can see that
the output of each flip-flop will be now storing this information. Which information? 1010 1010 ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, 1010 will be now stored. ഇനി ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു, ഇനി സീരിയലായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 0 വന്നില്ലേ, ഇനി അടുത്ത ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുമ്പോൾ ഈ 1 പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും, അടുത്ത ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുമ്പോൾ ഈ 0 പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും, അടുത്ത ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ 1 പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ ഓരോ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത 4 ക്ലോക്ക് പൾസിനുള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ 4 ബിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് വേണം. ഈ 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സും 4 ക്ലോക്ക് പൾസസിനുള്ളിൽ മാത്രമായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? 4 ക്ലോക്ക് പൾസസിനുള്ളിൽ മാത്രമായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനദർ 4 ക്ലോക്ക് പൾസസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഷിഫ്റ്റിംഗ്. Is it clear? This is the operation of serial in, serial out shift register. Next category is serial in, parallel out. ഇനി ഈ കണ്ട ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സീരിയൽ ഇൻ parallel output shift register. So in serial in parallel out shift register, data is given serially and the output is taken from each flip flops. Okay, so that means different output lines will be there. So parallelly you are going to take the output from each flip flops. Okay, see, this is the diagram. So same working you can give for this one also. ഇപ്പോൾ 1010 സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1001 ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം LSB കൊടുക്കണം, 1 കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 വരും, ഇവിടെ പ്രീവിയസ്ലി എല്ലാം 0 ആയതുകൊണ്ട് 000 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1, ഇത് 0, ഇത് 0, ഇത് 0. ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു 0 അപ്ലൈ ചെയ്യണം. 0 അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ 1 ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വീണ്ടും 0 ആയിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്തത് വീണ്ടും 0 അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും 0 വരും, ഇവിടെയും 0 വരും, ഇവിടെ 1 വരും. കാരണം പ്രീവിയസ് ഉണ്ടായിരുന്ന 1 ആണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 1 വരും, ഇവിടെ 0 വരും. ഇനി നിങ്ങൾ ഫൈനലി നിങ്ങൾ MSB 1 അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ 1 അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 വരും, ഇവിടെ 0 വരും, ഇവിടെയും 0 വരും, ഇവിടെ 1 വരും. അങ്ങനെയാണ് 1 0 0 1 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ പാരലൽ ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാം. സീരിയൽ ഫോമിലേക്ക് ഇനി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു 4 ക്ലോക്ക് പൾസും കൂടെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കേസിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പാരലൽ പിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. Therefore from each of the output of the 4 flip flops you are going to take the output Q0, Q1, Q2 and Q3. So this is the working of serial in, parallel out shift register. Okay, so in the next session we will discuss about the parallel in, serial out shift register. Okay, so go through these 2 shift registers. What are shift registers I have discussed. It is used for storing the information as well as shifting the information, and depending upon how you are transmitting, how you are giving in the data and taking out the data, it can be classified into SISO, SIPO, PIPO and HISO. Now we have already discussed serial in, serial out and serial in, parallel out. Next we have to discuss parallel in, serial out and parallel in, parallel out. That we shall discuss in the next lecture. Thank you.